Good morning po kay kayungan. Today is February 14, 2026 and welcome po kay katamong daily morning devotion. Bayo tayo po magumpisag, katanda kayo pong dukot manalangin. Ginong Diyos, pupuriyan da ko po't pasalamatan kining oras sa pigkalubyo po ngayon ni. Dakal pong salamat king siganan apig kalubyo po kaya kami. King Bie, apatuloy pong pagkalub kaya kami Ginoo para aranasan mi po ing kaya kayong lugod. Dakala salamat po. Kimbalang abak, mamigigising kami at kimbalang benging mipapaynawa kami. Dakala salamat po uling balong mi po kaya kayong pumani pa tingin nga gana-gana ngayon mi. Uling pong malugod kayo, tunay ko pong malugod. Dakala salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ingki katamo pong text ngayon ni mayakit ya po keng Ephesians chapter 6 verses 1 to 9. Pasibayo po Ephesians chapter 6 verses 1 to 9. Basan kaya po. Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you will serve Christ. Try to please them all the time. Not just when they are watching you. As slaves of Christ, do the will of God with all your heart. Work with enthusiasm as though you were working for the Lord rather for the people. Remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Masters, treat your slaves in the same way. Don't threaten them. Remember, you both have the same master in heaven, and he has no favorites. Apin po yung katamong pong text ito. Amen. Nung pong pansinan tayo po kaya ni pong verses sa abasa tamo po, mumuna po akit tam po kaya ni itang importansya na po ning pamamintunan ng metong anak king kayang pengari. Kadwa po, nanula po retang implications o nanula po retang maging resulta na nitang pamaminto nga ito, itang utos na po ning Ginoo nga ito. At katlo po, ito pong importansya na ning pengaring lalaki, ing tatang, at nano po yung resulta na ning pamaging lack of father in a society, nung nano ya po maging imetong anak. At tauli po ito pong the need to do all things unto the Lord, whether in light and in dark, whether in akakit na po ang pongali. Apin po ito. So, magumpisa tamo po ketang verses 1 to 3. Sabi na po, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Apin po inisto ito. Itang mamintuing anak king kayang pengari. Uling pong king Ginoo, apin po yung makaisto ito. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life in the earth. Kasanting na po niya, itang atin niya pong utos ng Ginoo, itang pamintuan tala rin kaya katamong pengari. But atin niya naman pong pagkaluba promise, itang king pamaminto mo ngayon ni maging maya para kaya ka. At
magkaroon kang makhabang biye kay tiyatu. Nung pong pag-aralan tala po retang gaganaka tala po retang mga labas tamo pong verses kay Ephesians ay tapong beauty of submission ita pong kang Brother Darwin ita pong submitting to one another, the wives should submit to their husbands sana po ne kini po magumpisaya ketang very important command getting panahon na ini. Apin po itang children, obey your parents. Simply mo po ne nanula po rin rason o bakit dapat po rin anak pamintuan do rin karelang pengari. Isto pong nga na pamintuan de po rin kayang pengari. Apin po itang paralan o way na maging obedient la po king Ginoo. When you obey your parents, you obey the Lord. Atin pong epekto ito king anak. Mapiplis siya po yung Ginoo. Isto pong makanita yung anak. Anyapin po ketang Colossians chapter 3 verses 20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Maging matulaya po yung Ginoo. Kadwa po, it is right. Apin po yung gusto ito. Nanuyaman pong society, in puntalan tamo. Kristiyano laman po o ali. Apin po yung basic and strong foundation na po ning meto nga society ta itang ing pamilya itang pa magkaroon na strong family unit at ito po ay malyari nung alayo po itang ing anak ing pamaminto da ring anak karing-karelang pengari. Apin po yung gusto ito. Nanuman kang society, nanuman pong kultura, nanuman pong religion, makahustuya po ito. Katlo po, utos na po ning Ginoo ito. It is a command from the Lord. At nung apansinan tayo po, importante ya po para king Ginoo ito, anya po yung pulege na po king 10 Commandments. Honor your father and mother. At yung tawli po, it is a command with a promise. Abin po yung buri ko ini. Kasi po, out of all the top 10 commandments, apig kalob na po ning Ginoo, ini mo po itang may promise karetang mamintu. Na sasabihan na po, istong gawa mo ini, maging mayap miraske ka. It may go well with you and you may enjoy long life on earth. Kung mahaba ka biye, kaya tiyatu. Kasantig na po, ne. Mapiplis na po yung Ginoo, ketang pamintuan mo rin pengari mo. Potang kaya po. Pamintuan mo pa, yung utos ng Ginoo, potang kaya po. Atin niya pa pong pagkaluba, promise in Ginoo. Kita pong verses 4, Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Kini po, don't exasperate your children. Ibri na pong sabihan, tala po provoke rin kaya katampong anak. Para maging harsh, para maging unreasonable, para gawala pong eusto. Nung wali po, do instruct them in the Lord. Ituro tala po nung makananong po itang kailangan na disiplina para po atok yan de po yung way ng Ginoo. At kita pong paralan na ito nung pong yung tala po ketang paralan na ito
papunta king Ginoo, mipupurian niya po yung Ginoo. At mai-instruct la po ken lugod ning Ginoo kapamilat ang tampong pengari. Kita pong Ephesians chapter 6 verses 5 to 6, slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Ano po na? Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, do the will of God from your heart. Kaanita pong panahon na po ning Ginong Jesus. Prevalent ya po itang slavery. Sasabihan na po ng history, it is estimated na 120 million people na po rin kakabiya under the Roman Empire. And out of that 120 million people, approximately po kapit na slaves la. At dakal karela po Christians la. Kaya pin po nung akit tayo po in Biblia, dakal pong instruction ka rin towards the slaves on what to do on their masters. Dakal ya po kautusan ng Ginoo kareng slaves. Nyapin po in good news na naman po ng gospel, apin po itang piniprayer na po rin ng tao, rin ng slaves, rin karelang puso para king Ginoo. Kaya katamo naman po makanano tayo po ay applying passage ni. Kaya pong obrata mo, nung metong tampong empleyado, kailangan po dededicate tayo po itang obrata mo king Ginoo. Magobrata mo, uling maging good witness tamo po, ali mo po kareng tao makapaligid kaya katamo, aliwa mo po kareng kaya katamong boss, nun para king Ginoo po. Sabi natin pong Paul, obey and work for them as you would Christ, and not just when their eye is upon you. Ali mo po itong ating manakit kay katamo. Tandaan mo po, in gana keti yato, king Ginoo po manibatan. Pati po in obrang ating tamo, menibatan niya naman po king Ginoo. Anyapin po nung panawalan tamo po at maging tapat tamo pong Kristiyano, kailangan po in ganang gagawan tamo para king Ginoo. Kita pong verses 7 to 9, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he is who he is, both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Ini pong passage ay ni re-remind na katamo po na atin pong manalbe kay katamo king Banwa. There's the one who always watches. At nakatamo mo po kabud lalawen. Nungali mag-reward yan naman po karetang gagawang mayap. Po importante kayo nung nanoy itang posisyon tamong ketiyato, nung nanuman pong power, nanuman pong status, nanuman pong wealth, ingatin tamong ketiyato, alaya pong favoritism ng Ginoo.
ikatamuan po, pante tamo kaya. Nung makanano nakatamo po lalawen, kaya pin po sasabihan na pong Paul Kenny, re-remind na katamo. Slave owners should treat their slaves well because God watches and both the earthly master and the earthly slaves are equal. So, pante tangan po. Empleyado, boss, alaya pong favorite yung Ginoo. May impress siya po yung Ginoo, ali po ketang status tamo. Ali po ketang tatalnan tamo pong power o posisyon. Ali po ketang nanong atin tamo in terms of wealth. Nune, may impress siya po yung Ginoo kaya katamo pong character. At balo tamo po ito. At mag-matter po king Ginoo ito. So kini po, in conclusion, ini pong message ni tungkol ya po kitang right relationships in the Lord. Nung pong pansinan tayo po, Kingal Doldo na po rin kaya katamong be. Mapachuta mo po bale, chuta mo po king obra. May express ya po king pamilya itang submission, ang po pong obedience naning child king kayang pengari. May yakit ya naman po itang parenting, ita pong makanano ya po maging pengari. Ing metong tatang, ang pong metong pong ima. At nung makanano de po iti-train, karelang anak para maging maya pa Kristiyano. May yakit yan naman po kinitang everyday relationship na ning employer to employee. Ang po itang family relationship or work relationship. Impong Biblia tuturo na katamo po na yung Ginoo pagkalub na nga ning ega na gana. At kayong pagkalub na nga ni kailangan po gawan tamo po para kaya. Our labor, our work, our relationship with our children, yung pamaging pengari tamo po, karang kakatamo nga anak, i-dedicate tamuan po, i-offer tamuan po, ing ega na ganangay ni King Ginoo. Uli pong ing Ginoo po yang He is the one who watches and He's the one who rewards. At kaya po, makasigurado tampo alayang favoritism. Huling metong niya pong Ginong tapat at malugod. Dakala. Salamat po king pamakyabeyo po, king morning devotion tamo. Thank you po. Pasibayo po mga ditang po. Ginong Diyos, dakala salamat po. Dakala salamat po king pasibayo po. May assure kami po na in lugudyo alayang pipilinan. Alayang favorite. Nung niya po, ita pong puso mi at in character mi, yung importante po kay kayo. Dakala salamat po, king patuloy pong pamanimuna, king kaya kaming bilang pengari, bilang anak, bilang magobra, bilang miyembro na po ning society. May we always please you, O Lord. Masalamin po sana king kaya kaming pamibiyebe, king kaya kaming pamaging Kristiyano. At mipuryan kayo po sana, Ginoo.
king ega na ganang gagawan bigin. Dakala salamat po. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you po.